Nacházíme se v Fiducii, v galerii Dole, ve sklepě. Máme tady výstavu, to neřeknu úplně správně holandsky samozřejmě, ale výstavu Roela van den Lindena, on by to řekl daleko lépe, to svoje jméno. Ta výstava se jmenuje Není třeba, však komplikovat, leccos se zašmodrchá sama od sebe. Ten název docela hodně propojuje s tím, co Roel dělá. Je excelentní malíř vlastně takových jakoby hladké realistické malby a dělá jako vlastně realistické obrazy, ale mnohdy ty realistické obrazy nějakým způsobem si povyšuje takovými nadrealistickými nebo teda surrealistickými nebo takovými hodně poetickými vstupy, kterými to vlastně posouvá mimo tu klasickou realitu. Ale to by mu nestačilo, on potřebuje si neustále zkoušet ještě jiné možnosti, takže zkouší malovat takovým tím klasickým modernismem, dejme tomu 50., 60., 70. let, což jsou ostatně ty obrazy hnedka tady vedle mě. A aby toho nebylo málo, tak také dělá čistou abstrakci. I think that I paint a lot of different type of paintings because when I get into a series of works, very often I get bored with the type of painting. And I need to see something happening which is almost like a contradiction of what I'm doing at that moment, because there can exist several truths simultaneously, and it's very freeing for me to not have to choose one statement. There can be several statements existing next to each other, all be correct, all be spot on, and almost has nothing to do with each other when you look at it like that. Tak Roel má prostě tendenci neustále jakoby zkoušet ty intence toho malířství, co to malířství vlastně je, nebo se tak jako nějakým způsobem ptá, co je to malířství, co by mohlo být malířství, a hlavně co může být malíř. Má to intenci překračovat tyhle ty malířské vymezení a některé obrazy bychom vůbec neřekli, že je namaloval Roel. Takže někdy, když člověk přijde na tu výstavu, tak může mít pocit, že je na výstavě 2 nebo 3 malířů současně. And why do I like that? I don't know if it's philosophical, is it physical? It's of course, in one hand it's nice to practice very small details and techniques, and then maybe you need some rougher moments. So I think it's both philosophical and practical way of connect myself to painting and to live as a painter. Sometimes I go outside in the garden, in the studio, to make sculptures out of paintings when I want more physical work. Sometimes I like to sit down for a few weeks, just make still lifes or practice details in painting, which are technically challenging, and other times I just like to throw paint on canvases, think about some energy only, not about technique of painting. So I think it keeps it, you know, if you live every day in the painting and you are painting every day, it needs to be challenging to yourself to do something that you're really interested in at that moment. Not to start to execute things that you feel will be a good outcome. It has to be an adventure, it has to be something to search, something to maybe find again. And when you paint every day for decades, it's very difficult to find those paintings where you get really enthusiastic, that you really surprise yourself. So by doing simultaneously many types of paintings, I find there is in that range of possibilities a certain freedom, which maybe also by somehow exhausting myself, I make mistakes where I can still find things, where I can still be enthusiastic. Whereas I would just focus on one way of painting, I would be too much in control and wouldn't find too many interesting things for myself.
Samozřejmě nejvíc, to, co je mu asi nejbližší, nebo čím je jakoby nejznámější, tak to jsou ty, jakoby ty realisticky malované obrazy s těmi různými stopami surrealistickými, s těmi přesahy, takovýma jakoby poetickýma, dalšíma jaksi rovinama, které v těch obrazech jsou. Ty nadrealistické stopy většinou jsou dělané tak, že jako vlastně vycházejí z přírody nebo vycházejí z nějakých stromů, z nějakých větví a ty pak vlastně najednou větvej ten nový příběh toho obrazu, to, co nemá s tím realismem úplně nic společného. Občas do toho namaluje do krajiny také třeba svůj autoportrét nebo tam z těch větví udělá svůj podpis, to znamená rule. Zároveň tam je cítit v některých momentech silný vliv jeho malířské domoviny, to znamená holandská, to znamená holandské malířství 17. století, dokonce někdy i v přímých citacích některých motivů holandských třeba krajinářů. Myslím, že prostě to holandské malířství 17. století je natolik jako mimořádné a tak silné, že asi nemůže úplně nechat na malíři, který umí malovat realisticky, nemůže nezanechat stopy. Few years I really enjoyed to paint trees and nature and how light falls, how you can observe outside the nature and then try to translate it into painting. But then also at the same time I started to develop these huge paintings outside in the nature. So maybe it's connected with this experience of outside or nature, but in a total different way. So either the landscapes painted on a canvas or painting in the landscape. Well, in the end, of course, it's painting, and in painting everything is possible. It is not a photograph. Where everything has changed. For example, once I was told the story that the light in these paintings of Rembrandt and others was extremely beautiful because we had the East Sea still open. It was not blocked by the dam. And because of the sea inside of the land, it functions like a big mirror. So the light was reflected from the sea inside of the Netherlands back into the sky. And that's why you had beautiful skies with beautiful light. And they painted it. It could not have been painted anywhere else because the light conditions were perfect. And then later when they made the Afsluitdijk, which is the huge dike that made from the sea a lake, and the salt got out of the water, so you have less crystals of salt, less light reflecting. So this mirror effect has been lost, let's say. So I think it's also a longing to a past time where the things were still untouched almost in the country, and where you could paint a really beautiful nature that doesn't exist anymore. So I think it has to do with nostalgia, living abroad and loving these paintings a lot, and also the country that we lost, that it doesn't exist anymore.